significant number of the infographics that we do are map-based. Найбільша кількість інфографік, яка робиться в редакції, це заснована на картах. We also do a lot of infographics for storytelling. Також багато історій, сторітелінгу використовується з картами. But I do want to mention some of the very basic things before we get started. Але треба нагадати деякі основні моменти для цього. So, of course, Google Maps is a common tool. Відповідно, найкращий, найпоширеніший інструмент – це Google карти. Typically, we use this so that we can show in very simple format the location of any number of pieces of information. Найпростіше – це просто супроводжувати події вставкою карти, де ця подія відбувається. A very simple example that we did recently shows a number of supermarkets that are opening in our area. Найпростіший приклад – це от карта, на якій показана кількість нових супермаркетів, які відкрилися в районі. Вражаюче. Just basic, obviously. Just location. Тобто розташування певних об'єктів. If you click on the location, it gives you basic information. Якщо ви натискаєте на розташування, ви Name, отримаєте description, address, etc. Just an easy way for people to be able to find multiple pieces of information in one place. Тобто ви створюєте зручний інструмент для користувачів, щоб вони могли легко знаходити інформацію за географічними точками. Very basic, the foundation. Це фундамент, основа картографічної інфографії. We have some other tools that we use for mapping at times, including one called OpenStream. Також використовується інструмент, який називається OpenStream. It's very similar. OpenStream, Yes, I'm sorry. It's very similar to Google Maps, but provides more ability to see things from the street view instead of just from the map view, at street level. Окей. Це інструмент, який дозволяє більш детально досліджувати інформацію на рівні вулиць, бо в принципі, якщо від себе додам, ці карти створюються не тільки Google чи іншими сервісами, це карти, які створюються самими користувачами. But if honest, for most of our readers, for the Daily Press readers, Google Maps is good enough. Але найкраще, найзручніше, найшвидше – це, звичайно, Google карти, які швидко можна використовувати в сетях. Simple, it's easy, and it loads well on mobile devices. Це простий, легкий інструмент, який швидко вантажиться, і його можна використовувати в тому числі на мобільних пристроях. And just as background for why we care so much about mobile, 3 out of every 5 60% of the people who use Daily Press website are mobile users. Чому це важливо? Тому що 60% користувачів газети Daily Press є мобільними користувачами, тобто вони читають з мобільника. Most people see it like this, not like this. Тобто вони формат зовсім інший, вертикальна стрічка довга, яка вимагає зміни подачі інформації. So anytime that we're using a tool for infographics, we're most concerned about whether it works here. Відповідно, при розробці інфографіки редакція переживає через те, як буде відображатись інформаційний продукт на мобільних носіях. So as we go through this information, I'll mention frequently whether it works well for mobile devices or better for desktops. Whether it works better on mobile. Мова йде про те, що важливо порівнювати, зокрема, як буде відображатись продукт або стаття, яка включає інтерактивні елементи на мобільних і на екранах комп'ютерів. And you'll have to excuse the occasional error messages. This trip has been very hard on my laptop. Це помилка, яка на комп'ютері постійно виникає. So an extension of Google Maps is using Google Fusion tables. Ще один такий цікавий інструмент складних карт від Google – це Google Fusion Tables. Again, a very simple tool. We're still talking about the foundation. Простий інструмент, який використовується для базових, але досить великих за даними проєктів. Може
1000 точок, ще щось таке. So as an example, I show a map from a recent election in our area. Це карта, яка показує карту виборів відповідно від регіонів. It provides information by voting precinct about who voted for which person. Яка показує, в яких районах за кого голосували. Again, it's very simple. It shows the name of the precinct, the voting location, percentage that voted for which person, and the number of people who Це came to the office. проста карта, де маркер, в принципі, замінений таким полігональним полікутником, в якому відображається базова інформація, хто за кого, як голосував хто. It's simple, but it accomplishes everything the reader needs without having to scroll or move. Це простий інструмент, який дозволяє бачити читачу базову інформацію, яку в одному місці, і порівнювати її. So, again, very basic tool, but it accomplishes what you need from an infographic, which is provide the reader a full understanding without going to different places. Це простий інструмент, який, в принципі, дозволяє досить швидко донести інформацію до читача. One that's slightly more complicated, and now we're beginning to get beyond the foundation. Тепер перейдемо до більш складних інструментів. So it's the same thing you just saw, a Google Fusion table. Зараз ми будемо дивитися на інструмент, який стосується Google Fusion Tables. But this one is expanded using a template that allows for search. Тут може бути використаний додаток, який дозволяє пошук по елементах на карті. This particular graphic shows information about restaurants we have visited and written about. Наприклад, в даному випадку показано ресторани, які були відвідані в цьому регіоні. And you can see this is a significant number over the course of less than a year. Можете побачити досить велике число таких ресторанів. Again, very simple though in execution. It provides the information you need, the restaurant, the address, etc. Досить простий інструмент, він працює так само, тільки вся інформація зберігається в базі даних. But this particular map is searchable by the locations that we have placed on the map. Але тут можна проводити пошук по місцю розташування. In addition, of course, it contains a link to more information about that particular restaurant, so they can click directly through. Включає також посилання на опис ресторану. Again, very simple, but useful to the reader without having to navigate to extra pages. Це простий, але дуже корисний інструмент для того, щоб створити проект. So now that we've established the very basic things, let's go a little beyond that. Тепер перейдемо трошки до покращення, до досконалих інструментів. There's an organization in the U.S. Called the Knight Foundation. В Сполучених Штатах є організація Knight Foundation, яка займається. They exist purely as an organization that is not for profit and to benefit media and journalism. Це неприбуткова організація, яка працює в сфері медіа, журналістики, цифрової. One of the things they have done is develop tools that people can use that are of no cost that will help out journalists. У них є на сайті досить корисні інструменти, які можна використовувати журналістам і активістам, зрештою, безкоштовно. And if you're concerned about needing any of this information, this exists as a web page. I will make sure everyone gets the link, so you don't have to worry about writing too much of this down. Ці посилання будуть вам доступні, не треба їх особливо записувати. Власне, ми вам їх надамо. So the Knight Foundation has several tools, a few of which we'll talk about now. У них є декілька інструментів, про деякі з них ми будемо з вами говорити. And if you go to their website, there are many more tools, some of which you may find useful, and I encourage you to do that. Будь lаска, завітайте на сторінку, можливо, деякі з інструментів будуть вам корисні. So we'll talk about two in particular. One is called Timeline. Наприклад, це таймлайн, часові лінії. It is what it sounds like. It provides a sequential, it shows in sequential form stories and photos. Послідовна історія, яка може складатися з тексту, малюнків і карт. The other is called Story Map.
And it incorporates mapping software as well as some of the visuals and stories that Anton mentioned earlier. Наступний інструмент це StoryMap, який використовується в поєднанні вже з картами, тобто можна подивитися, там, наприклад, історію розвитку якогось там письменника чи ще когось на карті. So as background for the next few examples, the area that I live in this week hosts a professional women's golf tournament. Sorry? There's an event in our area, and several of these next examples are about that event. Yes. Ну, Райан розкаже це на прикладі події, яка відбувалася у них. Це був тенісний турнір. So you'll see a lot about women's golf in the next few minutes. These are as examples, not as that we cover this event. Це буде опис подій. So, this is a story map. And again, this is entirely built with a free tool on Night Lab's site. Це от приклад такої історії, яку так само можете створити на базі інструменту StoryMap. It's not very hard to learn how to use. Це важко його дослідити, вивчити. And it provides a visual experience that is very rich. Він надає дуже такий збагачений візуальний контент і історію. So it's great look for not so much effort. Ви отримаєте яскравий результат за незначні зусилля. Has anyone used this tool before? I have used it. You have. Anton has used it. Has anyone else? Okay. So, just to show you what it is. Чи хтось використовує, чи хтось бачить. Very simple navigation. You see there are arrows. Навігація дуже проста, тобто це, наприклад, це перелік подій, які просто мають прив'язку географічну. And this infographic is intended to show from how many places in the world people come to compete in this event that's in my coverage. Значить, це буде опис учасників, які приїхали з різних країн для участі в змаганнях. So it begins to come into the competitors and show where they're from. Це учасники змагань і звідки вони приїжджають. Фотографія, опис і карта звідки. And again, it's just giving basic information. Names, where they're from, how far away from my area they are located. Базова інформація про учасників. Very simple. And if we had time, we could go through every person that competes in this event. Якщо було багато часу, то ми всі подивилися. This particular application works extremely well in desktop. Цей додаток найкраще працює, звичайно, на великих екранах, тобто на екрані ноутбука або комп'ютера. It works very well on mobile web browser. На мобільних браузерах працює. It does not work well with my company's application. Не працює в додатках спеціально. So, because we know it has that shortcoming, we do provide an extra link that tells people if you're having trouble seeing this, you can click here. And якщо виникають у людей проблеми, оскільки є різні користувачі, різні технічні можливості, and we provide a simpler version. надається спрощена версія тої самої інформації. With infographics, we find that you always have to be aware how well they work on every platform. Тобто одна з основних передосторог – це те, що треба завжди думати, як будуть читачі дивитися, на яких пристроях вони будуть дивитися. It's possible to design a very beautiful infographic that very few people can actually see. Можна придумати ідеальну інфографіку, гарну, але її буде бачити дуже мала кількість людей. And that's only wasted effort, so we wouldn't want to do that. Це буде витрачені дарма час і зусиль. So that's StoryMap. The next one I wanted to show you was Timeline, and again, some of you may have used this. Це буде зараз розповідь про таймлайн, який теж можна використовувати. Again, it's very simple. Це простий інструмент. It's information, it's chronological display. Який хронологічно виставляється
I will comment some words. Yeah, sure. Це дуже просто, оскільки вам достатньо на Google Docs в spreadsheet, в таблицях зберегти інформацію в певному форматі і зробити прив'язку на сайт, де збережений цей інструмент, і вставити цю прив'язку собі на сайт. Все. Тобто вам нічого навіть робити, зберігати десь у себе на серверах не потрібно. Така от специфіка цього інструменту. Again, it's of no cost, and it's very simple to learn how to do this. Теж безкоштовний інструмент, його легко вивчити. Правда, там все англійською мовою. It can be adjusted in size to fit any page. Налаштувати можна під різні ширину різних сторінок. And it's very simple. It shows the markers and it shows the information. Це чистий інструмент, без зайвого шуму, без зайвих дизайнів. This particular example doesn't have it, but it's also possible to include links to other stories inside of this as well. Тут можна додавати інформацію не тільки в вигляді тексту і картинок, можна також вставляти фони зображення, карти, посилання на відео і так далі. З прив'язкою до дат. See, it moves and loads very quickly. Завантажується дуже швидко. And I believe I'm correct in this. It's also possible to embed video in this instead of photos. Можна вставляти відео замість картин. So you can tell a significant story without ever leaving this page. As far as I remember, there is a story about Yanukovych escape. Would have used the similar page. Тобто, наприклад, в цьому форматі зроблена історія про те, як Янукович тікав з країни. Це від мене. And the timeline would have been an excellent use for that. It is. It It exists. Again, it's a common tool. It's certainly possible to do much more, but for the purposes of expense and ease, these are very simple tools to use. Досить прості інструменти, від яких можна відштовхнутися при розповіді якоїсь інфографіки історії. So going another step further. So we've talked about maps. Ідемо далі. We've talked about some basic tools for storytelling. Ми поговорили про карти, про основні інструменти для сторітелінгу. If you have a larger set of data, you may want to use a database or a chart instead. Якщо у вас появляються великі масиви даних, які треба опрацювати, треба використовувати додаткові інструменти. With some of the tools we've already shown, you can incorporate these databases into those tools. Деяких вони вже вбудовані в інструмент. So I won't spend a lot of time talking about that. I will show you some additional tools that are only for databases. Це буде довго говорити, тому ми покажемо деякі додаткові інструменти. This first one, whereas most everything else I've talked about has been free, this first one does cost a small amount. Попередні були безкоштовні, в даному випадку цей інструмент може коштувати певну суму грошей. The chief reason that we use it is because Основна причина, чому це використовується, the chief reason we use it is because it's very receptive to being changed in sizes. It works extremely well on mobile as well as desktop, so we don't have those concerns. This one is data wrap. В даному випадку це інструмент, який може бути адаптивним, тобто він може бути використаний на різних технічних приладах. Essentially, it just provides a very simple way to take a large spreadsheet, thousands and thousands of data lines, upload it quickly, and have it to be searchable for your users almost in less than 10 minutes. Це може бути таке вікно, інтерактивний доступ до вашої бази даних, де користувачі можуть самостійно відшуковувати, відфільтровувати інформацію, яка знаходиться у вас. You can see it's not a particularly fancy tool, not a particularly visual tool. Це простий, невізуалізований інструмент. But if you have a well-organized spreadsheet, you can use this tool and present all of the information to your readers almost instantly. Але якщо у вас він є, ви можете надати цю можливість читачам, які можуть